eating disorders ug pagsulay sa paghikog. Nakaplagan sa mga pagtuon nga halos doble ang posibilidad nga makasinati og depresyon ug alcoholism ang mga babayi nga nakasinati og violence gikan sa iyang intimate partner. Kini sumala sa World Health Organization. Ako si General Claire S. Aplaca, ang Gender and Development Coordinator para sa Non-Teaching Employees Association. Maghiusa kita, hunungon na ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. This is 104.5 DXBU 104.5. DXBU 104.5 FM from the BukSU main campus in Malaybalay City, Bukidnon, Philippines. Matag Miyerkules alas 3 sa hapon, kauman sila partner Walter Balani o partner Lovely Bay Eham for the latest updates and announcements gikan sa Tigumana o estudyante sa Bukidnon State University. Para sa BukSU Updates. Yes, hello, good afternoon Malaybalay City, Bukidnon, and good afternoon Bukidnon State University. Oras nato karon, it's already 3:18 on the clock. And yes, mga higala, mayang hapon, adlaw nga Miyerkules ika-19 sa Hulyo tuig 2023. Kini ang BukSU Updates 2023. Ako ay inyong partner on air DJ Mix sa ngalan sa atong partner Walter I. Balane. Welcome sa episode 25 sa atong sinimana nga programa. Dalay ko ng Diyos sa laing higayon na usab nga makahisgot-hisgot kita sa kalambuan sa atong Smart BukSU. Good afternoon once again Malaybalay City, Bukidnon, and good afternoon Bukidnon State University. Good afternoon usab sa atong mga suking tigpaminaw sa tanan mga nagsubaybay sa atong live stream ug sa atong mga timbahay nga naminaw via radio. Nang hinaot kami nga anaa kamo sa maayo nga kahimtang. Once again, kini ang inyong partner on air DJ Mix ug kami ang inyong makauban karong hapuna. Apil sa atong mahisgutan ang kalambuan sa mga kabatanunan nga atong estudyante sa university, administration updates ug mga labas nga mga impormasyon sulod sa atong tunghaan. Ang BukSU Updates gipaluyan sa Information Unit in partnership with DXB 104.5 FM and in coordination with the Office of the President and the 4 Vice Presidents. The Vice President for Academic Affairs, Vice President for Research Extension and Innovations, Vice President for Administration and Finance, and Vice President for Culture, Arts, Sports, and Student Services. Masundan ang programa pinaagi sa BukSU's Bukidnon State University official Facebook page, sa DXBU 104.5 FM, ug sa BukSU channel sa YouTube. Sa miaging semana atong nadunggan ang latest development mga activities gikan sa atong mga estudyante ug opisyalas. Para sa atong administration segment, nasayra nato ang report gikan sa College of Education Departments, mao ang Bachelor Elementary Education Department, Bachelor of Early Childhood Education Department, Bachelor of Secondary Education Department, and Bachelor of Physical Education Department. Ug sa highlight sa miaging semana, nahinabi nato diri mismo ang estasyon, ang opisina sa Students Welfare and Engagement. Atong nahinabi sa atong programa ang Director sa mga opisina, Dr. Sile Fe Averbal, ug ang staff sa Admission and Testing Office, Ms. Jaja Cheska Jorkia. Diin atong nasayran ang mahitungod sa Group Accidents Insurance Policy for Students nga gisugdan kaniadtong 2016. On July 6, 2023, aduna gikondak nga sa university nga ceremonial contract signing para padayon kining maimplementar. Dili na isgutan kung unsa ang covered o dili covered sa maong polisiya.
Gipasabot ni Dr. Verbal nga dili man gyud malikayan ang mga aksidente ug kini mga lakang sa university kauban ang mga partners mao ang Cocogen Insurance. Layon niini nga matabangan ang mga estudyante labi na sa mga dili malikayan nga mga aksidente. Og sa dugang impormasyon og detalye may tungod sa Group Accident Insurance Policy for Students, mamahimo ka mong mabisita sa opisina sa Students Welfare and Engagement o sa Admission and Testing Office tapat sa Bukidnon Study Center na adapit sa University Museum. Pwede usab ka mo mangutana sa ilang Facebook page www.facebook.com/BukSU-atu og email address admissionandtesting@buksu.edu.ph. Mao kana og uban pa nga mga kabaguhan ug mga lakang sa atong tunghaan nga ato usab na sayran og padayon kita para sa kinatibuk ang paglambo sa Bukidnon State University. Alright, so karong semana mga higala no, madungog usab nato ang reports gikan sa Planning and Development Office og sa atong highlight atong hisgutan ang kadaugan sa atong mga estudyante sa baguhay lang nga kalihukan nga gipahigayon sa Iloilo City. Mao ang SUCS Fair 2023 on July 10 to 13 with the theme Navigating the Global Landscape Through Innovations, Cultural and Arts Preservation and Higher Education Quality. Mao nga tutok lang. So yes mga higala, diretso na ta sa atong highlight segment. Diri nato hisgutan ang pinakalabas o pinakadako nga hisgutanan nga naay kabangkaagan ang kadaghanan sa atong university stakeholders. Una nato pagdawat ang Vice President for Culture, Arts, Sports and Student Services, Dr. Lincoln V. Tan. Maayong hapon sa tanan, labi na sa atong tigpaminaw sa DXBU. Yes, sir. Before nato sugdan ang atong hisgutanan karong hapon na, sir, ba naa ba kay mga greetings and shout-outs diya, sir? Sa Office the Vice President for Culture, Arts, Sports, and Student Services nga karon naminaw sila sa aning nga segment. And also, siguro time na nako nga magpaabot sa dakong pasalamat DJ Mix ba? Go ahead, sir. So dako kay namong pasalamat sa atong University President for allowing us and giving her approval to join the SUC Fair. Accordingly and based on our observation, it is really a rare opportunity to let students join the SUC Fair kay dito makita nila ang nagkalain-lain nga mga pamaagi o ang mga display of innovations nga kung pwede madala nato din sa Bukidnon State University. Also, gipabot na ang pagpasalamat labi na sa ato mga vice presidents. We have Dr. Hazel Abuela, Dr. CJ, and Sir Dante, and our co-finance, Ma'am Welma Gregory, Ms. Rosana Hinerato, nga naniguro gyud siya nga if possible ang atong insurance mahimo gyud aron nga ang mga estudyante manglakaw nga safe. And of course sa atong mga drivers nga magmata alauna, grabe lang kinabuhi ang sharing nila nga ilang kinabuhi alas 9, alauna magmata na sila kay ihatod ang kinsay mo largag sa iyo dito sa airport. Shout out sa inyong tanan. Daghan kayong salamat and God bless. Yes, so thank you so much, sir. So, sir, sugdan nato sa pagpangumusta sa imo, sir. Kumusta, sir? O kumusta pod ang imong new officer? Okay. Siguro I have 3 things, no? Kung i-consider natin ang pagpangumusta sa opisina. Una, as an office, we are trying to adjust and align everything kay naaman tayo murag umbrella nga nabutang sa opisina. But it's not really difficult because na naman ang upat nato ka mga directors nga magtabang para mapaayo ang opisina. Another is as a home. Actually, we are working as one family, and we are trying to share some best practices within the unit, and it gives us ideas as our bench or baseline unsaon nato mapatsada ang opisina sa OBPCAS.
And ang ikatulo is as professionals. Everybody who are working in the office are really professionals, and they are trying hard. Murag nakaingi ko usahay nga unsa man nga pangginhawa pa ba mo din ha or unsa man gyud. Because dungo gyud sugod pala sa buntag dungo na mugawas lang pa niyon to sobra lagi sa kuan. Pero these are the three things that I notice about sa office, and I guess it is still part of the 100 days. Still part of the 100 days, aligning everything to smart BukSU. All right. Thank you so much, sir. So, sir, as you mentioned ganina, no, about Sux Fair. So, sir, pwede na ito mabalan, unsa magani siyang Sux Fair 2023, ug unsa ang theme all about, ug what is the purpose of this event? Okay, magsugod siguro ko sa theme, no? Ay murag ika-second year pa man siguro nato niyang Suk Fair nga nag-join ang BukSU. Ang iyang theme is navigating the global landscape through innovations, cultural and arts preservations, and higher education quality. Based on my observation, this is to orchestrate the different talents and competencies of the different students in all SUCs in the Philippines. And it showcase and presents or have the bazaar of the different best practices of the different regions, through regions, kaya by region man ang representation. So the different SUCs is going to present their best practice dito lang sa ilang region. And it is in this Suk Fair that I realize nga mura gwapo siya gid sa buhaton pod in the local or in SUCs, all SUCs, where there is the strengthening of research, no? Katong gitawag nila pitching competition. Pero kaning pitching competition, it is done by professionals, no? Mga teachers ang nag-compete ani. And I guess gwapo siya because you need to strengthen your linkage with offices para nga whatever are their proposals, unsa ang result sa imong research, mahitabo siya nga it's either a policy or ila siyang kwaon nga material for business. Inga na siguro ang mura og dagan kung unsa ang pitching. Another is gwapo pud siya nga mapakita ang atong creativeness sa atong mga estudyante, of course, atong mga estudyante ang creativeness dayon to strengthen the culture and arts preservation in every region. Kay mura og gakawala na siya, no? In my case, based on my observation, there is already diminishing of cultural identity because of, technology. But I believe technology is now trying to, not trying, but rather there is an integration already of knowledge of technology with the acceptance of the different indigenous peoples, no? Kay bisan sila na naman sila mga cellphone, and dali na nila makontak ilang mga anak na tuwa ng eskwela. And another is, it gives us a chance to be internationally ready. Not ready, but rather internationally aware and kanang mapakita nato nga pwede data pag international gyud. Oo. And lastly, it is in that Suk Fair that that ethical considerations are well expounded and discussed by some of our speakers, and tsada pud siya because it delimits and also it gives us a challenge for every time that we're going to do things, there should be ethical considerations and murag protocols mingana. So that's how I see Ched Suk Fair. And in terms of cultural preservation, all SUCs are required to, not required, but rather they are invited to present their culture. Kaya ang ipangpakita dito pag panahon sa Luzon, ang ilamang yung mga sayaw nga folk dances and gamay nga gikan sa Cordillera. Pag abot sa Visayas, ang ilamang yung mga folk dances nga rural dances. Pag abot sa Mindanao, it's ethnic dances pud ang naipakita nato. And I guess lain-lain siya, pero worth keeping siya as an experience sa atong mga estudyante.
All right. Thank you so much, sir. So, sir, how did we end up as a representatives of SUCs in Region 10? Actually, it's an honor and privilege to bring not only the name of BukSU in the national competition, but also putting Region 10 in the map of the Philippines in terms of culture and arts and innovations. We never failed to achieve our goals as participants, not to win, but to complement with other SUCs in the country. But God is so good because He gave us a bonus, then that is to win all the events. Oo, wala tayo gikuan dito nga murag out of 8, unom ang atong nadagan. Wow. And duha ang gikan sa BukSU. Oo nga first siya nga kuan rank, no? So in that all the SUCs in Region 10 who were identified to compete won their pieces, and it was a great performance. I hope we did not fail Director Freddy T. Bernal, our CHED 10 director. Alright, so speaking of katong imo ang mga nadaog, sir, no? Again, 6 to sir ang nadaog nato. Yes, sa region. So 6 atong nadaog sa event, sir, no? So what does it speak of our students, sir? Okay, about the winning of these different events, I think it's these two events can speak positively about the skills, abilities, and dedication of students who achieve such accomplishments. Like in BukSU, we have the vlogging and song writing competition. So sa ila, it showcases their abilities and demonstrates their competence and expertise in particular area, like in blogging and song writing. It reinforces their belief in their abilities and provides motivation to continue pursuing their passions and goals, actually. And it gives them an opportunity to have that confidence to pursue unsang ilang skills na sa ila, unsang ilang talent nga dapat buhaton, though dili mao ang ilang major yun nga giskilahan, but naaday sila other side nga it completes their development. So I guess that exposure would give them a reflection that being a professional is not only focusing on purely academics, but there is also the non-academic that would also give them opportunity to visit and to share it to other people nga naa sila ng skills. All right, thank you so much, sir. So may I ask about the cultural presentations during the SUC Fair 2023, sir? How did it promote the university? Okay, so unang-una, it is only our cultural group that ilang gibuhat ang gitawag nga sayaw, that after the presentation they let all the dignitaries dance with them. So mo na siya tong best practice atong cultural dancers, no? So tanan sila na bibo kaay kananayaw sila uban sa atong mga dancers. After apin nila pagkauman sa sayaw, wala na dayon, but gibuhat nilang sayaw. So I think that sayaw should be sustained, no, and practiced, because it's already our identity in the region. The cultural presentation serves as a powerful tool for promoting a university in several ways, actually. Our university is really strong in cultural preservation. Even in other universities, nailharig nila ang BukSU nga strong kay ta sa anang because they knew that Bukidnon culture is integrated in our curriculum and even practice, no? So this is part of our branding, part siya sa branding sa university, an integration of our Bukidnon culture. And in terms of promotion, it tells that BukSU is really engaged in the community. Oo, sana siya gyud. I think that's... All right. So, sir, what did you pick up during the events that we can implement and could help foster the university, especially on the office of the Vice President for Culture, Arts, Sports, and Student Services? Yeah, okay. So, ganahan kay kung aning part kay mo gyud niya akong gibuhat dito. Gatan-aw ko, ga-observe ko, dayon I realized daghan gid kayo. Part of the 100 days, no? Part of the 100 days.
One is that vlogging. Okay, that vlogging would help advertise and sell out our university internationally. So we can have that in in our school, no? Pwede nato siya buhaton because it sells out what Bukidnon State University in terms of culture, arts, sports, and student services. It would challenge more the community to have the best branding for all activities, may it be academic or non-academic. Actually, ang atong vlogging, ang atong song writing competition, naagit siya taste of Bukidnon culture. Murag mo to siyang isagid kaay nga nagpakusog, nga gwapo yun ang atong presentation. The pitching, another is the pitching, which will strengthen our linkages and our inventions in the university. So research, no, strengthen nato ang research, then pitching dayon. The innovations booth, no, natay innovations booth dito. We can do that in our university. This is to update internal and external stakeholders and community on the progress and development of every college. If this is not possible, I think we can have this by events, no, or organizations. So to let the community know how are these organizations contribute to the achievement of Smart BukSU. So this may be done as open organization and varsity bazaar. Bazaar, especially on their commitment and advocacies aligned to the Smart University. So there should be strengthening and to do more dance research to sustain and continue the research-based performances. So nagita ka to mga research-based performances nga sa sayaw, I think sa songs, music, pwede na to na siya buhaton, integrate na to na siya sa atong plan of activities, no? And always include in our platform the Bukidnon culture intertwined with the technology, innovations, and creativeness and the practices. So with this, hoping that with divine intervention, the OBPCAS, as part of the 100 days, is the alignment of office to CMO 9 2013, the organization and functional chart, fiscal management, updating manuals, BukSU student organization, fair, mo ni siya kung giingon nga, there must be a BukSU student organization fair, strengthen the research and extension engagement with outputs, that is pitching, university preparation for the 2023 intramurals. This is now my updates, no? Nga naana ang OBPCAS is preparing for the intramurals, hopefully 2023 intramurals, and also the MAST Sports and Sociocultural Festival, which will be on September 6 to 10 at Kabakan and Arakan, Cotabato. And at the same time, the same month, naatay kapagabuhaton po ng SQA preparation, which is scheduled on October. Actually, ang schedule is September, pero we are trying to to bito nga ma-change ng schedule kay dulra kay ang September para sa MAST ug ang SQA. So the best schedule is October 1 to 6. This is at New Clark City and province of Tarlac for internationalization. The office still supports the previous activity of CHED and for some direct invitation from international linkages. And of course, if given a chance, I think there should be a program, a radio program for OBPCAS, no? Chada siya. Yes, chada gid kina nga flan, sir. Yes. Pwede siya. So, sir, katong i-mention nimo, sir, mao na ba to siya ang imong plans? Basta napay, wala pa gini mo na-mention nga gusto pa nimo idugang imong plans sa OVPCAS for the school year 2023-2024. Kung naapa kayo madugang, sir. Murag kato na gid sa siguro ang pinaka-main, no? Ang pinakabugat kato gid natong BukSU organization, BukSU organization fair. Yes. Nga mga estudyante, pagpili sila magpamiyembro. And of course, katong radio program. Ang radio program gid nga last mo sa pinaka-main gid. Yes, kung pwede lang, no? Ato ginang ikon, sir. Yeah. Pursue, i-push ginata na, sir. Yeah. And of course, sir, basta na kay mga dugang nga mga announcements, sir, and parting statement sa atong mga suking tipo minaw. And of course, sa atong mga students nga naminaw karon. Okay, so again, I would like to express my thanks to our administration for giving me and the office the opportunity to join regional and national activities, and hopefully with God's blessing, we would like to cope up with what is Smart BukSU
and producing smart student from smart activities and the sports, sociocultural, and student services. All right. Thank you so much, Dr. Lincoln Vitan. Atong atong VP CAS. Mabalik ta sa mga higala sa pipilan lamang ka mga pahinandom. BukSU updates will be right back. Thank you. DXDFL. Sumala sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act of 2004, ang VAW mao ang pag-abuso sa lalaki batok sa ilang kaugalingong asawa, kanhing asawa, babaeng aduna sila'y sexual nga relasyon, o babaeng nahimong inahan sa iyang anak o sa anak sa babaeng iyang karelasyon. Ang kining maong pag-abuso mahimong mahitabo sa sulod o sa gawas sa panimalay nga magresulta sa nagkalain-laing pagpang-abuso sama sa pisikal, sexual, psikolohikal nga kadaot o pag-antos o ekonomikanhon nga pag-abuso lakip na ang pagpanghulga sa maong mga buhat, baterya, pag-atake, pagpamugos, pagpanghasi o arbitraryong paghikaw sa kagawasan. Ako si Red Robin P. Babanto, ang Gender and Development Coordinator para sa College of Nursing. Maghiusa kita, hunungo na ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. Daghan og mahinungdanon ang mga short and long-term health consequences sa violence alang sa kahimsog sa kababayen-an. Ang mga kababayen-an nga nakasinati og kapintasan o violence, mas taas ang risgo sa una, mga kadaot sa panglawas, ikaduha, dili maayo ang sexual and reproductive health, ug ang ikatulo, mental health consequences kini sumala sa United Nations. Ako, si Relay Jean R. Dalunhay, ang Gender and Development Coordinator para sa College of Business. Magkahiusa kita, hunungon ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. Kini nga panglantaw nagresulta sa mga lalaki nga adunay mas daghang sosyal nga pribilehiyo kaysa sa mga babayi, sa ingon nakaangkon ang mga lalaki sa gahom ibabaw sa mga babayi. Uban sa gahom mao ang paginhanglan sa pagkontrol aron mapadayon kani nga gahom. Ug ang vow mao ang pagpahayag sa paginhanglan sa mga lalaki sa pagkontrol sa mga babayi. Ako si Chanel Mary J. Saison, ang Gender and Development Coordinator sa College of Education, Elementary Laboratory School. Maghiusa kita, hunungon ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. DXBU 104.5. Alright, welcome back to BukSU Updates. Check your time, it's already at 3:45 on the clock. Ako gyapon yung partner on air, DJ Mix. And karon, let's go now to our part 2 of our highlight segment. Atong makauban ang duha sa atong mga estudyante nga nagmandaugon sa ilang giapilang contest sa SUKS Fair 2023 dito sa Iloilo City. BukSU won two major events in the songwriting competition and in the vlog competition. We will be joined by the team's representative to talk about how they successfully championed the said competition and how they confidently represented not only
BukSU, but the rest of SUCs in Region 10. So yes, welcome to the show, Jasper C. Villafranca, member sa songwriting competition, 4th year Bachelor of Arts in Sociology, and Hetere C. Dario, member sa vlog competition, 4th year Bachelor of Secondary Education, major in English. Yes, so before ta mag-start sa atong hisgutanan karong hapuna, naba mo mga greetings and shout out Mr. Jasper and Miss Hetere. Sakto ba ang akong pagka-pronounce sa inyong mga names? Go ahead. Dulang din sa mic ha para madunggan mo. Okay, so good afternoon sa mga viewers and listeners sa DxBU. My name is Hetere. Isa ko sa members sa ato ang vlog competition representatives for BukSU. And of course, gusto ko mag-shout out sa akong mga members. Si Doon lang inyong microphone. Sir Mark, of course, si Butini, si Daini, si Alrex, and si Raymond. And of course, Kuya Jazz, nagpa-shoutout di ay hi. So, ano? Go Jasper, imong mga shoutout and greetings. Yes. Kauban sa songwriting, especially mong coach na Ma'am Van, nga naa siyang office, and also akong kauban, Nicole and Trillis, and also sa Conpod. Shoutout yun, especially among kay Nurse said, thank you Nurse again. Kay kami rin yun imong everyday visit sa room para mga musta sa mga masakit nga representative sa songwriting. Alright, so Jasper and Hetere, pwede ba nato mabalaan kung unsa gid ang inyong role, specific role in the competition? Let's start with Jasper. Gi-join ng Ma'am E sa songwriting competition in which gi-judge siya twice. Half is a recording and ang half is a live performance sa a live performance sa amuang songwriting. Tapos we represent the Region 10, ang BukSU nag-represent sa Region 10, and luckily we got the first place, ang gold medal para sa BukSU and also sa Region 10 songwriting competition among event, ma'am. Alright, how about you, Hetere? And sa gid imong specific role there is a vlog competition. Yes, for me, DJ Mix, ang role is, kibali, ako ang actor, ako ang ga-execute sa vision. Basically, so, among scriptwriter is, or ang people behind sa concept is si Sir Mark, our coach, and si Ma'am Rowena. And then, we have a videographer, si Alrex. Tas, tulo dayon me, or upat me ka actors basically. And then, we execute ang ilahang mga vision, kibali. So, kami mag-act, kami memorize the script and everything. And kani din vlog competition namo is basically features the best practices sa every SUC in our regions. And it's a 5-minute siya nga kanang video. So, i-fit in namo dara best practices, of course, sa BukSU and among represent ang ita Region 10. Alright, so ganina kay nag-mention man ka no sa imong kaning competition. Karon, tell us about the event na pod nga imong gipartisipahan and the trip and your victory. Go ahead, Hetere. Oh, okay. So basically, SOC Fair stands for State Universities and Colleges Fair. So it's an event hosted by the Commission on Higher Education. So annual ni siya. And this year, naatay, I think, 98 ka-SOCs nga nag-join sa kaninga event. And giheld siya sa Iloilo City, so we're very privileged. Coming from BukSU, natay 30 delegates from coaches to participants nga nilupad yun dito to Iloilo City to compete. So for us, although kanang sayo kayo sa kabuntagon mi nag-travel or late na kayo mikaabot, I think worth it gid kayo ang tanan nga sacrifices sa team and sa support sa BukSU na feel gid namo. So we're very thankful nga isa mi sa representative sa BukSU and of course sa Region 10 dito sa national nga competition. Alright, so Jasper, any more dugang? In addition day ma'am sa mga regarding sa competition nga gapilan, nalbo din siya kuan ako ang main vocalist, tapos kinahanglan po siya og 2 backup
singers in Muna which ang gapangitaon kay na Oo. role nimo. Role. Ah, ah. Ako ang main vocalist. Napos na rin ko yung 2 backup singers, si Nicole and si Kirlis, atong competition. Alright. So yes, so before we go further sa ito ang kaning Souk Fair 2023 nga participation, please tell us about your talents in singing, no? Skills in video production. How did you acquire or develop this? Sige, ikaw una, Jasper. Siguro, sa singing, I start a little bit late na yun. When it comes sa pagkanta, I start high school lang because before I don't have the confidence yun. Nga magkanta, nga makakanta ko, but kanang wala pa ko'y inspiration, nga makanta more, nga na-acquire siguro, wala good self lang siya standan, na-improve lang siguro siya diri na din pag-college. Pag-join na ako sa choir, siguro naka-learn na din ng mga basic, ng mga techniques regarding, para sa singing. Siguro, Heteray. For me naman, akong talent sa singing, sure lang. No, bitaw, akong talent sa vlogging, I think nag-start siya sa high school. Kay in our municipality, magod kayo na kami different vlogging competitions annually gihapon. And I've had the opportunity nga kanang mag-tripod. So, muto akong first nga introduction sa vlogging. And I think nakahelp po sa ako ang exposure nako sa TV broad sa high school. And mas napadayon pa gid siya here sa college as an eduk nga student kay murag gina-encourage gid mi sa amo ang college nga of course makighalubilo sa people, dili maulaw in terms of facing a lot of people, and I think nakatabang gid na in my involvement sa vlogging competition kay of course you are in front of the camera and you're in public pag yun, so murag kana siguro ako mga different training grounds in preparation ani nga vlogging competition. Alright, so ipaduol lang ninyo inyong mic para of course klaro gid ang inyong mga voices para di na mo anhi si Kuya, no? Sa atong technical team. Alright, so for Jasper, kaning song nga makabagong pagbabago, what is the inspiration behind this? Okay, the inspiration dun sa song mo is it is connected especially good sa theme sa song. It is makabagong pagbabago because it is all about innovation man good. Sa theme pa lang daan, there is something in the words sa theme, something in common, lain siya man good ng mga phrase. Hindi mo siyang i-think it's very broad, but there's something common man good sa theme, which ang change. Mutong makabagong pagbabago, it is also the goal of every SUCs yun nga mag-innovate more, na yung innovation sa ilang to give more effective learning para sa ilang mga student. This makabagong pagbabago, new change para sa every SUCs, para to improve more ang ilang quality of education. But while there is changing man gid siya, nagyapon siya sa chorus. Niabot mo siya sa chorus nang higa. Na siya nami catching a phrase. Sige daw, sample daw be. Ma'am. Oh. Dili ako nagkuhata mo mga backup singer, but it is heya heya in which mo Sige, kantahan na go. Heya, heya. Mo siya heya, heya. Mura siya among gislang nga word sa hey you. Mura ikaw. Heya. Mura siya among gislang para mas conscious sa ears. Mas heya, catchy. Heya, mas catchy siya. Heya, mura siya gaganiro ni mo. Heya, heya. Halika na. Heya, heya. Sumama na. Pangunahan natin ang makabagong pagbabago sa mundo mo to. Makabagong pagbabago. Right. But in a second half dayon sa amuang sa mong chorus, kultura at sining tangkilikin upang di mawala. Naman tayo change, but we need still rooted and grounded in our culture. Good. Kaya mo siya isa ka important. While the things nga improve sa quality education sa every universities is ang changing innovation, but di na to limtan nga. There's still the culture, the arts that we need to preserve sa atuang every schools and sa atuang mga places, respective places. So kay songwriting man gid ni, akong giassume nga kaning makabagong pagbabago, ikaw gid nagbuhat ani. Not all, ma'am, but nami gid ni lyricist which is Kirlis. Siya gid mo ang main nga sa lyrics sa song. But akong contribution is edit sa mga music, mga words, edit sa mga phrase nga more catchy siya, more haum siya sa
sa theme. Kuan jud siya, it is a group kuan jud ma'am. It is a group work yun. Yes. Ang whole song. So, united you came in a Oo. group, na? Alright, so thank you, Jasper. How about you, Hetere? And for the vlog, no? What is the inspiration and how did we came up with this output? Okay, so similar sa team sa songwriting, we also wanted to have a play sa theme. So what we did is we thought of the kanang say maka-innovative nga practices sa schools. Sa of course our best practices among gihanay, among gi-feature and amo gyud gitry nga kanang i-hit ang criteria for the vlogging competition. So when it comes to content, so we tried to feature pod ang innovation sa different nga schools and universities that is a region. So we also incorporated of course a big thing gyud sa BukSU nga makapastand out sa atua is of course our culture. So napod na featured sa amo ang vlog. And additionally, aside from that is our international gyud nga student mobility programs. Dako pud kay ang BukSU ana. So among incorporate ang everything nga na-involve sa theme, our innovation, our culture and arts preservation, and of course our high quality education. So matama. Alright, so what do you think is the edge of your performance and the other participating SUCs? So let's start with Jasper. Siguro ma'am, nahimo siya advantage. Ang among advantage siguro kay among performance or among nabuhat nga song is still rooted yun, again, rooted in culture and arts. Ethno-pop, siya na siya pagka-taste ethno-pop, na siya pop, but nagyapon siya taste, na siya glimpse sa kuan Japon sa culture nato. Nag-use may mga traditional nga mga it is highly recommended magud na butang sa guidelines. So amo siyang gigamit, amo siyang gigrab nga opportunity nga makita at least na glimpse na sound nga gikan sa culture nato. Na dili man siya native diri sa ang uban nga mga instrument nga mong gigamit, di man siya native diri sa Bukidnon, but at least it is also come from the Philippines Japon. Na gamit og kubing, nagamit mo itong mga birds nga mga sound, nagamit atong mga drums nga gamit sa animal skin ang gamit. Mo siguro ang advantage siguro pod kay kana bitawng gi-represent na mo not just the school to compete lang sa songwriting competition, but it is also to represent good, ipakita good ang culture sa Bukidnon because overwhelming pud kayo pag abot pa lang dito, wa pa may nag-perform sa among suot pa lang daan. Daghan na kayo na-amaze like mo gikan unsa mo nga tribe gikan ganun mo ana bisa question na sila murag siguro pakita pa lang niya sa amo ana sila impression bitaw daan murag nakahatag na mig first impression sa ila like murag tan-awon ta ni sila kung sa ilang ihatag na pa ba sila ihatag nga more sa ilang kon pa lang daan pag perform after performance dayon highly appreciated kay namo kay daghan kay mga faculties sa other universities nga na appreciate ang mga performance. Nagpasalamat like it is simple lang kay mag-apilan songwriting but tungod lagi sa mong gibuhat nga na siya touch sa ato ang culture diri sa Bukidnon like mingon sila really thank you for bringing up Bukidnon here. Thank you for bringing up Region 10 in the national stage. Like kami inosente kami gibuhat lang namo mong part sa songwriting competition but overwhelming kay ang impact sa mga tao gid nga na nakakita og naka-witness og nakapaminaw sa mong performance. All right, thank you, Jasper. Hetere. Yes, for us pod sa vlogging competition, I think one of the reasons pod nga nakaset sa amo apart from the other teams is siguro ang unity siguro namo as a group. Si Sir Mark i-make sure gid niya nga mag-select og individuals nga mag-work together from our videographer palangdaan kanang iya naning kanang like job outside of school. So from the equipment, from the experience and siguro iyang lihok daan kanang it's easier na for us actors nga i-realize ang iyang mga gina-envision. And siguro
us as a team is kanang kabalo namin sa amo ang goals or kung unsa amo ang like mission for the vlog competition, unsay picture that we want to paint for the vlog competition. And aside from that, as gingon ni Jasper, is dako gid kayo tabang ang knowing where you come from, like kung unsay mo gina-represent, and big especially since dili lang BukSU ang among gidala, we're also bringing Region 10, so we made sure pod nga advantage pod namo other schools only featured their own universities, but for us we made sure nga i-include pod ang other state universities and colleges sa Region 10. So when it comes to posting na dayon sa videos, we were able to see comments and shares from people from other universities ba nga nag-share silang support nga although dili mi from their schools and their colleges, still nakita bitaw nilang effort nga nag-i-include namo sila. And so this is kind of like a work na pod not just from BukSU but the Region 10 na gid as a whole. So I think mo pod na ang naka-unique. Alright, thank you, Ray. So, Jasper, how did BukSU help you as an artist and as a student? It helped me a lot, gid ma'am. Like again, ganina I start singing late na gid kayo siya kung buto na naon. But tong pag-enroll na ako diri sa BukSU, I joined the choir yun. Ang BukSU yun, honestly, ang himo na kong training ground, gani enhance akong skills, na-develop ko as a person, na-develop akong skills as una nga, as when yun, like, blanco, like, alam sa music, like, zero. Like, honestly, give thanks put honestly kay Ma'am Van for the opportunities ngayong gihatag, nga maka-perform ani nga mga places. Sa BukSU lang, sa BukSU lang atong nga time, nga na-enhance, na-boost ng confidence. Like nga na, mo gito, siguro gyud kaning dako gyud kayong help, honestly. Ang BukSU, murag, tanan gyud siguro, tanan. Nahimo ko as an artist now with the help sa school and also sa akong coach, Ma'am Ban. Thank you. So, Ray, what else do you think can help you and other students in nurturing your talents and skills? So, I think firstly, dako gid kay tabang ang like support. Support not just from the school or the administration, but support also from our coaches. Sila gid mismo ang maka-recognize gid firstly sa ato ang mga potentials and i-allow ta nga mag-compete. Whether sa school lang, whether it's regional or nationally. And of course, support sa parents. I think huge help pod kayo sa amuan nag-participate dito. Ang support sa among family, ilang cheer, ilang financial support. And aside from that is, one thing yun kayo nga maka-help sa students is the fact nga gina-empower gyud sa BukSU ang mga students to not just like improve their potential but actually tagaan mi nilag platform bitaw nga mag-compete, mo try out, and in fact before mi nilarga for Iloilo nag-meeting pa with our Vice President for Culture, Arts and Student Services, si Dr. Tan, and he actually told us nga i-enjoy ang entire experience, dili kayo ma-overwhelm sa pressure, and from that a message in itself kay maka-encourage bitaw kayo sa amo competing nga kanang mag-do our best not just for ourselves but for the school as well. So for other students who are also kanang interested or kanang gusto gihapon mag-involve in the same opportunities like this, siguro kanang continue and kanang hone your potentials lang and kanang continue to say yes sa mga opportunities. All right. So this next question is for you both, no? How was your overall experience in the SUK Fair 2023? Sige, Ray. Sige, ako magana. So, I think the entire experience for me, ako ma-describe is, I'm so grateful gyud from
to our university president, to our OVP cast, to our coaches, and to the participants nga nakauban naman dito sa Iloilo. 30 rami kabuok out of the thousands of students here sa BukSU, and so dako na kayo na siya nga opportunity, and we share our gratitude and we share our win sa entire BukSU nga nag-help sa amoa, nag-support sa amoa to be able to fly and compete dito sa Iloilo City. And yes, I think wala na. Alright, so Jasper, how do you feel or unsa imong feeling nga naka-represent ka sa BukSU and the rest of the students in Region 10? Like, condition overwhelming. Like, feel proud. Like, there are a lot of students diri sa BukSU, but napili ka as one as the representative sa school. Not just sa school, but sa Region 10 nga represent nationally sa isa ka competitions. Overwhelming gid kay siya nga experience. Like, again, thankful pud sa tanan, sa support, especially sa atong president, and also kay Dr. Tan, and also pud sa mong coach sa pag-select sa amua nga representative dito. Siguro salamat pud sa kanang nurture, like nakita gid nila among full potential bitaw, mga potential sa amua, like nga dalon mi dito to represent the school and the region. So muro to, ma'am. Alright, so for your last, no, can you give the students message, no, katong mga gakahadlok pa na talento, no, pero kulang pa sa push o katong mga ginatago ang talent. So sa inyong mensahe para sa ilang tanan? So siguro ako ang message sa atong mga students who kanang mahadlok pa or ginatago ilang potential is like at first daghan sa mua inana gihapon, but kanang just realize nga kanang walay perfect from the get-go. So if hadlok ka nga ma-criticize or ma-judge, don't worry, just continue sa pag-pursue sa imong talents, continue saying yes sa opportunities nga ginahatag sa imoa, and of course, as cliche as it sounds, like believe in yourself and sa imoang capabilities, because if i-believe nimo self, ang tanan external nga factors, whether it be judgment or criticism, dili na kayo na mag-matter as long as secure kasi mong self, and of course, willing ka maminaw sa mga constructive criticism nga ginahatag sa imoa. Alright, thank you so much, Heteray. How about you, Jasper? Kung ako message sila, ma'am, don't be shy. Try to step outside sa iyong comfort zone. Try to step outside sa box nga comfortable mo. Muna to again, pareha magyapon mi sa inyo sa una, but look at us now, slowly nga na-develop kay ayaw mo kaulaw gyud. Slowly, hinahinay lang gyud kanang step forward to improve and try to explore the world. Taghan pa kayo, and also try to explore the performing arts, the world sa atong culture and arts, and you will be amazed gyud kung unsa na siya makakontribute sa imuha o play significance sa imong life. Alright, once again, thank you so much ato mga bisita karong hapuna, Jasper C. Villafranca and Heteray C. Dario. At ang isunod semana ang highlight segment, tukiyon nato ang pipila sa mga importanteng hisgutanan sa Bukidnon State University. Daghang salamat Dr. Lincoln V. Tan, Vice President for Culture, Arts, Sports and Student Services. Jasper, once again, Jasper C. Villafranca, member, Songwriting Competition, 4th year, Bachelor of Arts in Sociology, and Heteray C. Dario, Bachelor of Arts in Sociology, member, Vlog Competition, 4th year, Bachelor of Secondary Education, major in English, para sa atong highlight segment. So yes, once again, babalik pa ang ato ang programang BukSU Updates. Don't go away, we'll be right back. DXBFM. Maghatag og komprehensibo nga serbisyo, paghatag og pagbati ug pagbansay sa mga healthcare providers sa pagtubag sa kinatibuk-an ug empatiya
nga panginahanglan sa mga survivor. Mutabang sa paglikay sa pagbalik sa violence pinaagi sa sayong nga pag-ila sa mga babae ug mga bata nga nakasinati og violence ug paghatag og tukma referral ug suporta. Kini si Shala Amor Clarete Monsanto, GAD Coordinator sa Satellite Campuses. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. Ang VAW nag-atake sa personalidad sa mga babayi. Dili lamang kini makaapekto sa pisikal o reproductive nga kahimsog sa mga babayi, apan hilabi na ang ilang mental o emosyonal nga kahimtang. Kini ang hinungdan sa mga babayi nga mobati og kaulaw ug mawad-an sa ilang pagsalig sa kaugalingon. Gihulga niini ang personal nga seguridad sa mga kababayenan. Ako si Maida Jane L. Ubilas, ang Gender and Development Coordinator para sa Secondary School Laboratory. Maghiusa kita, hunungon na ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. DXBU 104.5 DXBU 104.5 Alright, welcome back to BukSU Updates. Check your time, it's already 4:13 on the clock. Kami gipin yung partners on air, DJ Mix and partner Walter. Welcome, partner, sa atong programa. Mayong hapon sa inyong tanan ug salamat sa inyong padayon nga pagtan-aw, pagpaminaw sa BukSU Updates. Yes, so partner, no, mag-shout out sa ta partner para Bibo partner, no. Shout out sa itong mga kaubanan dira sa College of Education nga naa sa Annex Campus. And of course, shout out usab sa mga kabaranggayan ning syudad sa Malaybalay ug sa tanan abot sa atong signal, no. Di sa nato kalimtan, hay usab sa atong university officials and personnel. Hi, usab sa atong university presidents in present, Dr. Joy M. Mirasol and former President Dr. Oscar B. Cabanelles nga kanunay gayud gipaminaw sa atong radyo. Maayong hapon, Sir Oscar. And once again, sa tanan nakatutok sa atong live stream sa DXBU 104.5 FM. And of course, partner, no, invite na pod nato ang atong mga tigpaminaw sa atong Watch to Win segment by responding to our question and win a prize. So, yes, no, once again, just comment your correct answer sa atong comment section sa DXB 104.5 FM live stream. Sir Art, para mabalaan nato, no, kinsa ang atong kamastahon later para sa atong kamastahan segment, can we roll our roleta, Sir Art? Aha. Imagine ta na lang ni nga mukadaog ni siya og raffle kanang bitong sa mga kung sa NBC December. molupad siya og 5 steps higher. Wow. Speaking of NBC, kamusta ang inyong NBC, Medical sir? Clinic. Medical Clinic. So, sir, kamusta tika, sir? Kamusta ang inyong NBC, sir? We are busy with NBC. Yes. Yeah, so but napadayon ta nga gaandam sa itong mga documents. Unya kani magod siya importante kay siya partner mix kay it's one way to kanang provide kanang compensation bitaw nga rightful deserved by our faculty, no? Yes. Based on qualifications na iyang gi-present. Yes, no. So kani partner lugar kinahanglan gyud mga evidence, no? So muna inyong gina-prepare. Dili siya sa yun nga mga dokumento. No, grabe, no? Yes. So ang atong kamustahon later on, partner, ang Medical Clinic. So 155.
No? So, dapat karon no, nakatutok na ang ato ang kaubanan sa medical clinic para of course, makabalo na gid sila unsay answers sa atong question later on. Alright. Ba? So, okay. Basahan na to ang question Sige. na to. Go ahead, partner, ang atong question. Ako'y mabasa? Okay, Yes. so ang Watch to Win question, what were the 2 competitions that BukSU was, where BukSU won during the Sooks Fair 2023 held in Iloilo? Wow. Is it A, Mr. and Miss Sooks Fair 2023, B, Songwriting Competition and Vlog Competition, and C, Entre Pinoy Competition and Digital Arts Competition? Again, which 2 competitions did BukSU win, no, in the Sooks Fair 2023? BukSU, by the way, represented Region 10, no, in these competitions. So A, Mr. and Miss Sooks Fair 2023, B, Songwriting Competition and Vlog Competition, Vigilog, and C, Entre Pinoy Competition and Digital Arts Competition. Alright, so no, nadungog ninyo ang pangutana gikan kay partner, no? So, unsa kuno ang 2 nga competitions nga nadaog, no, sa ato ang mga estudyante sa Sooks Fair 2023. So, A, B, C. Yes. Oo, Mr. and Miss Sooks Fair 2023 ang A, B, Songwriting Competition and Vlog Competition, and letter C, Entre Pinoy Competition and Digital Arts Competition. So, mauna siya mga higalan, no? So, kato mga nakatutok sa atong live stream, comment na sa atong comment section sa atong DXBU live stream. And of course, para sa timbahay, no? Tutok kay wala man mo o man mo nakatutok sa live stream, diretso na pod mo tutok karon. Tan-aw na pod mo sa atong live streaming. Dito din mo comments answer, no? Alright. So, mauna ang atong question. And yes, partner, let's move on sa ato ang values of the week. Of the week, no? Ngagikan sa Council for the Restoration of Filipino Values. And this week, we value originality. The men in charge of the work were diligent and the repairs progressed under them. They rebuilt the Temple of God according to its original design and reinforced it. Filipinos are known worldwide for being the original copycats. Earlier, it was mentioned how seemingly desperate we are for imitating how foreigners look, move, and sound. Moreover, impersonation has become a flourishing trade for local entertainers such as Willie Nepomuceno, Ate Glow, and John Santos, medyo edad-edad na gini nga mga examples, whose antics to make us laugh they owe to equally prominent personalities like former Presidents Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, and Fidel V. Ramos. The problem with imitation, however, is it being used as a skill to proliferate illegal business like piracy of movies, music, software, and other electronically produced products. Imitation is also the devious spirit behind reproduction of credit card and ATM duplicates using gadgets attached to POS machines. It's the same tactic employed by syndicates to break into highly fortified buildings to steal money, gems, or even assassinate political or business adversaries. This extreme end of the spectrum has associated imitation with criminals and social menaces. Nonetheless, imitation as a craft can never be altogether regarded as evil. Again, it is for this reason that Filipinos could easily adapt to any culture, language, and system, making us suitable for employment and deployment for any nation, tongue, and tribe. Our natural flair to quickly blend into our environment has also made us proficient missionaries and voyagers. With God wanting nothing but to win the world back to Him, it will be no surprise to find Filipinos at the forefront of every revival. Our values of the week is originality. Once again, this is from the Council for the Restoration of Filipino Values. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon. Thank you so much, partner. So let's now move on sa atong birthday greetings. Partner Art? Yes, let's play our birthday song. Happy birthday
Alright, so happy birthday sa tanan nato mga kaubanan, no? From July 17 to 21, July 17, 2023, happy birthday to Mary Rochelle Mediante Paano College of Business, Kent Patrick Anyora Parungaw, CAS Natural Science. So, yes, belated happy birthday, ma'am and sir. July 17, ilang birthday. July 18, yesterday, Arnold D. Sicalan Jr., Building and Estates. July 19, that is today. Happy birthday, ma'am. Princess Diana A. Charles, Budget Office. July 20, tomorrow, advance happy birthday, Ma'am Irene A. Beltran, former Chief Administration Office Admin Staff, and Noreen V. Cordova, HRMU. And this coming July 21, advance happy birthday, Daniel Blanca G. Oracion, Board Secretary Office. So yes, happy birthday mga ma'am and sir. And of course, tanan mga nag-celebrate sa ilang birthday the past few days, the past few weeks, no? Belated happy birthday. And sa mga umaabutan nga mga birthday, advance happy birthday, ma'am and sir. Partner Waltz? Yes, no? So, para sa itong pagpadayon, daghang salamat, no? Og sa tanan nga nag-celebrate, sa tanan nga mga celebrations, no? Sa kinabuhi, sa happy celebrations, and let's always spend time to celebrate yun, even little victories. Alright, sa atong pagpadayon atong tuwaton karon ang update sa Planning and Development Office para sa Administration segment. Joining us this afternoon is Dr. Helen P. Garcia, ang Direktor sa maong opisina. Yes, Ma'am Helen, please go ahead. Roll VTR. Good afternoon, everyone. This is Helen Garcia, the Director of the Planning and Development Unit of the University. And this afternoon, I'll be giving update on what happened on the unit. And this unit is under the Office of the President. So the unit is crafting the Strategic Development Plan 2023 to 2028. And this SDP is anchored on the Philippine Development Plan on the same year, same coverage, 2023-2028 by our President, the Marcos's administration. The roadmap on the crafting on this plan is as follows. We had started the strategic direction of the university for the next 5 years as early as August of 2022. So, using the strategic foresight, the outcomes on the said activity were the strategic goals and the strategic objectives. These goals and objectives were then enhanced by the different delivery units in the later part of 2022. But due to the change in administration, and with the leadership of Dr. Joy Mirasol, the president of the university, last March 2023, we have integrated her vision on becoming a smart university in our SDP. And after the crafting of the different organizational outcomes, which are now the pillar on becoming a smart university, last May 2023 and June of the same year, we have conducted the university-wide target setting. In these activities, a consolidated action plan and targets were set in different indicators of the different delivery units. These plans, the consolidated plans, were presented in the stakeholder to our stakeholder last June 13 and 14. And the finalized SDP was submitted to NEDA and SHED Region 10 for review last July 11, 2023. To give you the highlights of the different plans, on the university, during the university-wide target setting, we aim to establish clear and measurable goals that guide the institution's effort to achieve its vision and its mission, the vision of becoming a premier university. And the physical targets for years 2023-2028 were set in the well-thought indicators of the 4 major offices: the Vice President for Administration, the Vice President for Academic Affairs, for OVP-CAS or for Culture, and the OVP-RE or Research, Extension, and Innovation. All these plans were presented
to our different stakeholders for consultation last June 13 and 14, and the activity was participated by the alumni, the students, our teachers, administrators, different partner stakeholders, including our national and local agency partners. In the consolidated plan, we highlighted to achieve the vision of the President on becoming a smart BukSU, a future-ready university. We will only be achieving this if we could establish a smart education, smart students, smart campus, smart research, development and extension, smart workforce, and smart governance. These are all our organizational outcomes. Another noteworthy activity conducted by the unit, facilitated by the unit, is the training workshop on writing a project proposal. This is in partnership with Caraga State University, facilitated by Mr. Clark Ares Ingles, their planning officer, and Professor Henson De Harmy, the strategic officer of the university. In the part of Bukidnon State University, the participants were the satellite campus in charge, the administrative divisions unit heads, and all staff in the planning and development unit and the project management unit. This is also participated by our vice president for research, extension, and innovation on all the 9 sub-units under her office. To add to the many activities conducted by the office in the second quarter, we also have conducted the formulation of the BukSU Satellite Campus LUDIP, Climate Disaster Risk Assessment and Thematic Maps Generation. This happened last June 7, 8, 9, 13, and 14, and we had been graced by Dr. Casas and Dr. Bruno from Central Mindanao University as our trainers. This paved the way to the finalization of the LUDIP of the 15 satellite campuses, which we hope to submit for review and approval to CHAD on August of the year. So for our future plans, there will be OPCR, DPCR evaluation for the first quarter of 2023 on June 20 to 31. And we will be finalizing the satellite campus SDP. The date is going to be set yet by the ODSC, agreed by all campus in charge. Another is on satellite campus LUDIP packaging and submission. And by September, perhaps last week of September, there will be another proposal writing for research and extension. And on last week of October 2023, there will be presentation and review of investment proposal for 2024. This will also be a simultaneous activity that will be a stakeholders consultation also of the investment plan of the university, which will be submitted for funding in 2024. So that's all for the updates of the unit. Thank you very much. Alright, mao kadto ang kinatibukan, ang updates para sa atong administration segment. Daghang salamat sa atong guest, Dr. Helen P. Garcia, Director sa Planning and Development Office. Mubalik kita mga higala. Rather, we can go ahead, right? I think we can go ahead. No, so let's go ahead no sa kumustahan time. Okay, so kumustahan, we are down to the last part of our program no. Panahon na aron mangumusta ta sa atong mga kauban na binabasa atong nabunot kay ganina sa ruleta no. I think the medical unit, medical clinic. Of course kay ganiya ato silang nabunutan mo pa na sila kabalo or nakabalo sila na ba sila on board? Wala patawagan pa ni partner Art. Yes. Ba?
while on break, partner, no, we were talking about that technology. No, Yes, talaga to siya. oo. We'll share more about that next time, partner. Yes. Oo, wala gyud nakasagang na paghanan. Uy, nana man mi on air ka na gid si partner. Wala gyud nagsaba-saba. Bitaw, ganina no, while on break mo tong gisgutan na. Ano mi gisgutan ni partner nga Na machine. part yapon sa planning sa atong university. Yes, oo. No, para sa pag-restore sa atong mga memories, no, Yes, sa university. So Yes. karon atong kamustahan segment once again no. Ato ang tawagan ang medical clinic. So nana ba sa linya? Good afternoon. Wala pa. Alright, atong oras karon it's already 4:31 on the clock. Once again kami gyapon inyong partners on air, partner Walter and DJ Mix. Once again, maayong hapon, good afternoon sa tanan nato mga suking tigpaminaw nga nakatutok sa tong live stream and of course ang anaa sa radyo. So I think no kanana ko ikadunggan sa ko ang end. So I think nanagad sila dire sa linya. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello? Hello, good afternoon. Kinsa may palihog? Clinic. Hi, Tanya. This is Mixay. Hi, ma'am. This is DJ Mix of BukSU Updates. Oo. So, ma'am, kumusta man din ma'am, sa inyo hang clinic, sa medical clinic? Okay, rakaayo yan. Before ta mag-chika, ma'am, no, unsa may, nabasa na kay mga shout out and greetings din ha? Wala. Wala. I-shout out ay mong mga Yeah, kauban din ha? sa Unsa man ni tanan. si Ma'am Tammy, go ahead. May hapon sa tanan. Kana lang. Mayang hapon kang kinitsi, ako na lang mag-greet. Oo. Alright, so ma'am, Napa no, sila Doki diha karon sila Sir. napa silang Sir Sedin ha? Si Sir Sed. Dave. Naa pa silang Doktora and si Sir Oy, greet sa siguro ta. I-greet sila, go. Shout out Tam. Shout out sa among doctor na si Doktora Diana and ang among kinakusgan na Sir Damir. And si Sir Sed. Yes, Sir said. Yes, so, ma'am, no, ganina na ami gisgutan ganina. And of course, ang among question ihatag na namo later on. Pero of course, ako sa kapangutan unsa may gakabisihan karon sa medical clinic. Ma'am, kamulo mi karon og atiman sa among mga documents for DPCR. Wow. DPCR no mo nagid na naay gakagubtan ang or naay gakabisihan ang mga opisina sa DPCR and ang atong mga faculty napoy gakagubtan o gakabisihan sa ilahang NBC. No, so karon padayon pagyapon mo ma'am di ay og prepare sa inyong evidences sa DPCR ma'am. Yes, ma'am. No, so I think no hapit na ra ba gid ma'am no next week na gid ta magsugod sa ato ang DPCR. Tama ba ma'am? Tomorrow, ang schedule. Tomorrow inyo. Oo, amo Hindi okay. na sinamok pagita diretso na to sa pangutana be. Alright, so no, ganina ma'am, para sa amo ang highlight segment, among nami duha ka estudyante nga bisita ma'am, and among gisgutan ang SUK Fair 2023. So ang atong pangutana ma'am, no, what were the two competitions that BukSU was hailed as champion during the SUK's Fair 2023? A. Mr. and Miss SUK's Fair 2023, B. Songwriting Competition and Vlog Competition, and letter C. Entrepreneur Competition and Digital Arts Competition. So, unsa ang imuhang guess or kabalo na ko nga kabalo gid kaani? Unsa eksaktong answer, ma'am? My answer would be letter B, the songwriting competition and the vlog competition. Sure na ba ka anak, ma'am? Yes, I'm very sure. Sige, very sure man siya partner. Sample daw unsa man tong kanta, joke lang. Sige, so, ma'am, atong i-reveal. Oh my God. Drum roll. Yes, so congratulations, Ma'am Tammy. You got it right, no? Letter B. So, ang imong premyo, imong makuha sa information unit, pangitaa lang si Ma'am Annalisa Marquez. Thank you. Congratulations, Ma'am Tammy. Thank you po. Salamat. Regards to all. Regards to all. Thank you, ma'am. God bless. Alright, so yan, my partner, no, wala na kita igong oras nga magpadayon. And salamat kaayo sa medical unit kang Tammy for that, no? So, atong mga higala sa sunod Miyerkules ang laing episode sa atong BukSU Updates 2023. Yes, alang sa dugang impormasyon o feedback, bisitaha lang ang www.buksu.edu.ph, BukSU TV YouTube channel o BukSU Bukidnon State University official
Facebook page. Paminawa ang replay sa atong programa matag Biyernes, alas 7 sa buntag, matag Sabado, alas 8 sa buntag. Sa ngalan na lamang, of course, sa atong mga suking tigpaminaw, kini ang inyong partner on air, DJ Mix. Daghang salamat. Sa ngalan na lamang sa atong University President Dr. Joy M. Mirasol. Hello, Ma'am Joy. Ug sa atong mga Vice Presidents, labi na ba sa atong Vice President for Administration and Finance, Mr. Dante S. Victoria Jr., mga higala kini ang BukSU updates this week. Sa tinguhang smart BukSU o mapadayunong kalambuan, saktong impormasyon lang ang gamiton. Ako si Walter Balane, gikan sa Information Unit. Dagang salamat ug maayong hapon. Maayong Bukidnon. Bye! You have just heard the BukSU updates. If you have questions, suggestions, comments, and feedback for the program, you may send this to 0967-618-3661. We would like to hear from you. Listen every Wednesday, 3 to 4 o'clock in the afternoon. Replay every Friday, 7 to 8 in the morning, and Saturdays, 8 to 9 in the morning. Only here on BXBU 104.5 FM. BukSU updates. Sumala sa WHO, samtang ang pagpugong o pagtubag sa violence against women nanginahanglan og multi-sectoral nga pamaagi, ang health sector adunay mahinungdan